ko ci seen xefi boti ba tey it amal nañ leen netetu gerte noflaay yéet ndawal African Oriental Store nag mooy bitik bi nga xam ne lépp loo leen soxla mi ngi ci biir amal nañ leen maalo leket tame inde addi cuuraay waaye it fàttewuñ suñ góor yi nga xam ne nii den tële seen néegi sëy yi African Oriental Store indi na leen garab goo xam ne nii dina leen delloo seen kàttan ba tey it ñu ngi leen amal abaya dàll abaya boo munti xalaat bu jigéen ñu ngi ko fi am waaye it fàttewuñ góor ñi amal nañ leen xaftaan ñi amal nañ toobaan cuuraay African Oriental Store nag bagage yi nii fépp foo nekk ci biir Canada bi ak US di nga ko mun a am ndaxte ñu ngi leen amal shipping African Oriental Store Africa ci America fii ci Everett Washington njaaxare jeex na. Thank you. Welcome back, Mr. Gomes. Thank you. Mr. Gomes, la dalalat. A reminder that you're still under oath. La fatali bete yang ci biir waat bi nga waatoon. Before we went on the break, you told us about the case that you handled as first-class magistrate, anything magistrate court. Bala ñoon dem noppale ko ji yang ñu doon wax layo yi nga xam ne yaa ko doon jiite ci Kanifing Magistrate Court. You told the commission about the fears you had in this matter because of the interference of the executive. Wax nga ñu tamit ragal gi nga xam ne amoon nga ko ndik jiiti réew mi li nga xam ne mu ngi doon dugal loxoom ci atte yooyu. And the interest that they had in this matter. Ak li nga xam ne mooy itte bi nga xam ne moom lañ ci amoon. We stopped at the point where you were telling us about proceeding with the matter. Ñu ngi emoon fi nga xam ne yaa ñoo wax li nga eggalee mbir moomu. And hearing about the charge on rash and or negligent act causing death. Ak li nga xam ne moo aju ci li nga xam ne mooy càggante goo xam ne amoon na ba tax nit ñàkkoon ci bakkanam. Can you continue to tell this commission what happened in that matter? Di nga mën a eggale na wax ñu lan moo naka la mbir yi mujjee. Yes, thank you very much for having me back. Jërëjëf ci ni ngeen no del sewaate. In continuation, Ci continue. The matter proceeded smoothly. Mbir mi nag continue dox ndànk. In fact, if I recall well, we were having the matter at a speedy rate. Suma fàttale ko sax de mbir mi layo bi ñu ko defoon nu mu gën a gaawe. And so when the prosecutor bi del di jeexal layowam. Mr. Gomes, before you proceed, you've just indicated that the matter was moving quickly. Yes. Bala nga eggali wax nga fi ne mbir mi layo bi daal da ngeen ko gaawaloon. Was that due to the interference or just the efficiency of your court? Ndax loolu li ko waraloon mooy ñi nga xam ne mooy kilifa yi liñ ci dugaloon seen loxo wala ndax sa liggéey ni mu doon doxee la. In fact, I have just seen the executive directive you have showed me in during this proceedings. Lii rek léegi nag la door a gis sax day ndigal boobu nga xam ne ni moom nga ma wan ni. For the first time. Bi ci njëlbeen yoon. At the time that the case was called. Si jamono bi nga xamee nag layo bi dal dinañ ko oote. Usually I hear all my cases in a very speedy manner. Saay bu ne rek sumay atte dama ko dee def ci ni mu gën a gaawe. And sometimes, especially where you have the accused person being represented by counsel. Surtout na si jamono bi nga xamee ni kiñ tuumal am na lawyer bu ko taxawal. It is common practice that they will want to take multiple dates. Saay bu ne dañ dee bugg a gis nag ñu jël ay bés yoo xam ne ni dañ ci galante. So no, it was not as a matter of interference. Kon nag nekkutoon ci anam goo xam ne dañ ci dugaloon loxo rek moo tax. But the dates were being agreed by the parties. Waaye nag nangoto yu bés yi ay ñoom ñaar ñi ko seq ñoo ko doon nangoto. Thank you. You may continue. Léegi mën nga eggale. Yes. So when the defense also opened and closed their case. Ci jamono bi nga xam ne ñoom ñiñ tuumal ñoom itamit dal dinañu ubbi ak ba tëj nag seen layo feñ am. And then the court was addressed. Bu ko defee nag ñu gaaral nag court bi. So the court took a date for judgment. Court bi nag jël bés pour nag ñu mën a def dogal. And I recall delivering the judgment on the next adjourned date. Ci la agale nag dogal boobu ci beneen bés bi nga xam ne ci lañ ko ajoon. Wherein I found the accused person at the time. Ci jamono boobu nag ki nga xam ne nii moom lañ tuumal. Who was a driver of the taxi. Nga xam ne moo doon driver doon dawal taxi boobu. To have not been guilty of the offense as charged. Ne daal daan wutoon ci tuuma yi nga xam ne nii moom lañ ko teg. I concluded that. Ci la sottal ne. That
he was not responsible for the death of the victim kon moom duutoon moo gàddu na faatu kii lor based on the evidence led, ci seede yi nga xam ne finde yi nga xam ne moom lañ tëddal and that in my judgment, ci kaw suma àtte it was clear that the death was being caused by the military personnel at the time. te kon nag dee googu noonu ñi nga xam ne ñooy soldats yi soo xewoon bal ñoom ñoo ko def. And so I could not have arrived at any other decision but to just acquit and discharge the accused person. kon nag amuma dara lu may mën a def lu mooy ma ewi nag ki nga xam ne moom lañ ko tuumaal dal def teggi nag boolem tuuma buñ ko tegoon. Yes. So You may continue. so when I delivered the judgment, jamono bi nga xam ne àggal naa suma dogal I went home as usual. ma ñibbi Continue with my private life. dal di toog nag comme ni ma dee def rek. I recall in the evening going to see a friend fàttaliku naa ci ngoon gi bi may dem seeti suma benn xarit who happens to be a lawyer now, but apparently a law student at the time. te tamit jamono ji lawyer la te jamono boobu daal ku doon jàng yëfi lawyer la. Yes, one James Mendy. ku ñu xamee James Mendy. So in the evening around 8 p.m. or thereabout, ci ngoon gi ci boori juróom-ñetti waxtu yi ci guddi. my dad called me suma papa call ma and asked where I was. laaj ma fan laa nekk. And I said I was with my friend, ci laa ko wax ne maa ngi ak suma xarit bi. but I'm about to come back home. waaye nag maa ngi ñibbisi. And then he said to me mu ne ma that they noticed a vehicle around the compound, dañ gis benn oto ci boori kër gi. which had no number plate, te amul nag nomba. and it was tinted. te oto bu ñuul la doo nekkee ci biti doo gis ki nekk ci biir. And so they were worried. te jaaxle nañ. But I said to them that, well, it could be any vehicle. ci laa leen wax ne mën naa nekk oto bu ne rek. And so maybe they were just worried because of the fact that they were scared of what might happen. li leen jaaxloo rek mooy dekkoon ne pour ñu xam ne lan mooy war a xew. To me at the time. Yes. Is it that because at this time your father was aware of the judgment you had delivered earlier in the day? ndax jamono boobu sa papa xamoon na dogal bi nga xam ne moom nga jëloon ca bés boobu. Yes, because at some point he used to come and attend court proceedings, even though I was really against that. waaw léegi daf daa ñëw sax teew si sumay court waaye tax jam nekk na mbir moo xam ne daal du ma daan neex dama ko daan dingat. He must have been proud of you. kon dafa mel ni moom ku la daan puugarewu la. Yes, coming from a very humble background, yes, he was proud of me for the fact that I actually I happened to be a lawyer after so many years of struggle. Yes. Waaw comme rek suñ fiñ bàyyi ko rek nga xam ne ni daal puugaroo na ma nekk naa lawyer ci ay at yu bari. Can you tell the commission why he was worried that he saw a vehicle hanging around? di nga wax commission bi lan moo taxoon sa papa jaaxle woon bi nga xamee ne gis na moto bu ñuul boobu amul benn number plate di wunaaru seen boori kër. I think it was common knowledge that anyone who lived in the Gambia at the time nekkoon nag loo xam ne ñëpp ko xamoon fii képp koo xam ne yaa ngi si réewi Gambia would be very much aware of the activities of the security force at the time. xam nga nag yëngatu yi nga xam ne ni ñi yëngu ci wàlli kaaraange ñu ngi ko daan def. And in fact, during the course of this TRC, I'm sure there are so many testimonies regarding what happened to so many people at the time. te gis naa ne si toogaay TRC bi am na yu bari yoo xam ne nettali nañ ko fi ci li daan am. Allegations of unlawful detention and unlawful of torture and so on and so forth. di tuumaay di loo xam ne ni na mu ngi jëm ci jàppoo teg benn place te dëppawut ak yoon ak métital yoo xam ne dëppawut ak yoon. Whether they were true or not, but then these were daily occurrences that were happening within the society at the time. moo xam dëgg la wala dëgg daal waaye li na mooy yi nga xam ne moo daan xew si suñ biir jamono boobu. As in people were talking about it. ndax nit ñi ñu ngi ko daan laam-laamee. And so it is so natural that people will naturally be afraid whenever they see these kind of situations because a vehicle with tinted glass and no number plate is usually associated with the security forces at the time. ndax nag dana nekk jamono boo xam ne nii de nit ñi jamono nañ di ragal lu mel noonu ndax oto boo xam ne nii oto bu amul number plate la te weer yi dañ ñuul soo nekkee ci biti doo gis ki nekk ci biir lu bari daal dañ laa wax ne oto ñi yëngu ci wàlli kaaraange la. Continue to tell the commission the conversation you continued to have with your father on the phone. galil nag waxal commission bi waxtaan yi nga xam ne moom nga doon waxal sa papa. Yes, so my point was very clear that it could have been any vehicle. suma kàddu nag lu wér la woon ne wax naa leen ne la mun naa nekk oto bu ne rek. And so maybe they were just imagining things. te tamit boobu daal keneen ne ñu ngi xalaat ay yeneen. I wanted to come back home, but then my mother just picked up the phone from my dad. bëggoon naa ñëw nag waaye suma yaay jël téléphone bi ci suma papa.
And then with the very strict voice that I should stay where I was and spend the night there. ci ay kàddu mu ne ma daal fi mu nekk fa nga mën a nekk fanaan fa. Yes, and go ahead. So at this point, you're telling us that your parents were scared for your safety. Bon jamono boobu dafa mel ni sa waajur yëpp ñu ngi ragaloon daal sa mbiri kaaraange. They were. Waaw ragaloon nañ kay. And they asked you to stay where you were. Léegi nag ñu ne nga des daal fa nga xam ne fa nga nekkoon. Yes, I even spent the night where I went to just see my friend. Foofu laa fanaan sax fa ma dëkk fa ma demoon seeti suma benn xarit. Can you tell the commission whether you were worried for your safety? Ndax di nga mun a commission bi ndax yow tamit jaaxle woon nga sa wàlli kaaraange. I was because, in fact, mainly based on the fact that you live with your family and they are constantly worried about your safety. waaw jaaxle woon naa ndax nekk ak sa njaboot ñoom itamit ñoom ñuy jaaxle lu jëm ci sa wàlli kaaraange. So you cannot avoid thinking about your own safety as well. mënuloo ñàkk nekk di xalaat sa kaaraange yooyu tamit. Whether it is justifiable or not, but you cannot still avoid. moo xam nag lu wér la wala wérul waaye daal foog si rek nga nekk di ko xalaat. Were you worried about the safety and security of your parents and your family? Ndax yow tamit jaaxle woon nga nag ci li nga xam ne moo di kaaraange sa waajur yi ak sa mbokk yi. Yes, because I would have preferred to be at the house. waaw ndax éena la woon nag pour ma nekkoon ci kër gi. So that if their worries were real, then I would have been the one to face the consequences. ndax bu fekkee nag li ñu leen jaaxaloon daal nekk na lu am boobaa ni kon ma dékku ko. So the answer is yes. waaw kon tontu bi nag mooy waaw. You have told the commission that you had to end up spending the night at your friend's house. Wax nga commission bi ne da nga far mujjee fanaan sax kër xarit ba nga demoon. Yes, that's correct. Can you tell us what happened after that? Wax ñu lan moo xew nag gannaaw loolu. So I spent the night there and then woke up in the morning. ma fanaan fa nag si suba gi ma xëy. I rushed to my the house. ma daw dem ca kër ga. To dress up to go to work. ma solu dem liggéey. And by the time the driver had already arrived. te jamono boobu nag driver bi agsi na ba pare. So I went to work. ma dem nag liggéey. Then while I was in the courtroom administering over cases. si jamono bi ma nekkee ci court bi di dékku ay leyo. So the registrar of the court at that time, one Ramatulai, I forgot the last name. Kii nga xam ne moo nekkoon registrar bu court bi ku ñu xamee Ramatulai fàtte naa ni mu sant nag. I also saw her walking towards me in the courtroom. ma gis ko mu ngi dox da di ñëw ci man. That was very, very normal to do. loolu nag luy faral di am la. Because as the registrar of the court, sometimes they will have very vital information to convey. ndax ki nga xam ne mooy registrar bu court bi léegoo-léeg ñu am ay bataaxel yu wér yoo xam ne war nañ la koy àggale. But on this day, I knew that I had the sense that something might have gone wrong somewhere. waaye nag boobu nag njortoon naa dara ne daal mun naa am lu moo xew. So she came and told me that I was needed at Banjul immediately. ci la ma wax ne ma dañ la soxla Banjul si saasi. That the CJ had requested my presence in his office immediately. ne Chief Justice daal aajo na pour ma dem ci office am si saasi. Can you confirm who was still the CJ at that time? Di nga mën a wéral kan mooy woon Chief Justice ba jamono boobu. This was Emmanuel Fagbele. waaw ku ñu xamee Emmanuel Fagbele la. Yes. So I told the registrar at the time. ci laa wax na registrar bi ci waa jamono boobu. That I will complete my cases. danaa jekkali suma case yi. And then go to Banjul and see the CJ. ma dem Banjul nag seeti CJ bi. And she said, no, the CJ said that it's very urgent and you must suspend or adjourn all your cases and then go to Banjul and see him. ci la ma wax ne ma lii ne dafa jàmpa lool CJ mu ne daal foog si nga toxal nag sa yëpp daal di dem fekki ko. So I adhered to the instruction. ma dégg ndigal loolu. Adjourn all the cases. ma daal di dàq nag jotaay yooyu yëpp. And I drove to Banjul. ma daal di dawal dem Banjul. So I went in the reception. ma dem si reception bi foofu. And I announced my presence there. ma daal di yébaane suma bopp ne àgg naa. But then I had to wait for a very long period of time. ci laa xaar diir bu yàgg nag. Before my presence would be requested in the CJ's office. balaañ ma àggale nag si office CJ bi. So, but then the reason was that. waaye nag li ko waraloon mooy. The Chief Justice at the time was waiting for the Judicial Secretary, who was Landing Sane, is currently a High Court Judge. nga xam ne mu ngi doon xaar ku ñu xamee Landing Sane High Court Judge la. Currently a High Court Judge. jamono ji la nekk High Court Judge. He was the Judicial Secretary at the time. time boobu nag Judicial Secretary bi la woon. And Mr. Gomes? Yes. Up to that point, do you know why there was a request for you to report to the CJ's office? Mr. Gomes ndax ba jamono jooju xamoon nga lan moo tax ñu soxla woon la office Chief Justice. Oh yes, I had no prior
information, like direct information as to why I was called. Bu njëkk nga xamoon lan moo taxoon ñu ooma. But no, I had no direct information as to why I was called. They didn't tell me as to why I was called. Waxu ñoon man nag lan moo taxoon ñu ooma. I knew at the time it was based on the prior judgment I gave the earlier date. waaye xamoon naa nag ne mu ngi aju rek ci dogal bi nga xam ne defoon naa ko ca démb ja. So definitely it was not I was not in doubt as to why I was sanctioned. kon nag amoon benn jaax-jaaxle lan moo taxoon ñu oolu ma. Was this a normal practice for magistrates to be sanctioned to the office of the CJ? ndax loolu lu jaadu la woon pour magistrate ñu di ko oo ci office chief justice bi. On delivering a judgment that was of an interest to the state? gannaaw boo xamee ne def na dogal boo xam ne itteel la ci njiitu réew mi. At the time, yes. At the time, most of our colleagues would be called by the Chief Justice. waaw ci jamono boobu de lu bëri na si sumay nawle Chief Justice bi da la leen dee mën a oo. For decisions that were taken in court, ci dogal yi nga xam ne jël nañ leen ci court bi. that the Chief Justice thinks in one way or the other is erroneous. foo xam ne nii Chief Justice bi gis na daal am na lu si xejam. And so when I sat on the bench, all of my colleagues at the time, time bi nga xamee ne maa ngi nekk ci bunti ate boobu suma nawle yëpp. were in one way or the other worried about these situations. ñu ngi jaaxle woon ci yenn xew-xew yi nga xam ne ñoo daan am. They were worried about the interferences. ñoom ñu ngi jaaxle woon daal ci mbiri li ñoo dugal seen gémmeñ ci seeni dogal. Yes, that's correct. waaw noonu la. Continue to tell the commission what happened when you got to the CJ's office. léegi nag eggalil wax ñu lan moo xew ba nga eggee ci office chief justice. So like I said earlier on, when comme ni ma ko waxee woon ca njëlbeen rek. the CJ was waiting for the master of the High Court, who was the late Buba Jawa. CJ bi nag mu ngi doon xaar ki nga xam ne moo nekkoon master of the High Court ndem si yàlla Buba Jawo. And the then Judicial Secretary Landing Sane, currently High Court Judge. ak ki nga xam ne moo nekkoon Judicial Secretary Landing Sane. So when they came, bi ñëwee nag. I was asked to go in. ñu wax ma ne ma dem. So I went and inside the office and I found the CJ sitting and together with the JS and the master of the High Court. ba ma demee nag ci laa fekk CJ ak ñaari kilifa yooyu nga xam ne loolu lañ tuddoon sànq si gannaaw. So I came and then they asked me to sit down. ma ñëw nag ñu ne ma toogal. I sat down and then the chief justice at the time just rose. ma toog nag jamono boobu chief justice bi jóg taxaw. He had newspapers from different outlets. ci la amee ay kayiti xibaar yoo xam ne mu ngi nekk ci bu jóge ko ci yenn buntu kayiti xibaar yu uute. Because in the morning, most of the newspapers had already published the outcome of the case, the judgment. li nga xam ne mooy kayiti xibaar yu bëri nag daal dinañu bind nag li nga xam li dogal bi woon ci atte boobu. So he was not pleased at all. moom nag kontaanutoon. So he started telling me that look what you have done. ci la ma wax ne ma xoolal li nga def. See the headlines in all these newspapers. seetal nag buntu tasekaay xibaar yi liñ gën a fësal ci seen boppi xibaar yi. Words like yes. As per your statement, you said the CJ was furious. Is that correct? That's correct. Can you describe his reaction to you on that day? dañu mën a wax nag Chief Justice bi naka la meloon ci yow bés boobu noonu. Yes, because he was trying to blame me for delivering a very erroneous judgment. ndax mu ma doon yedd nag di ma wax ne daal lan moo tax ma def dogal boobu xejam boobu. And that as far as he's concerned, the judgment is totally wrong. tey tamit comme si moom xelam fi mu toll àtte boobu noonu dëppoo ak yoon. How can I acquit the driver in that circumstance? ci kaw loolu naka laay ewee driver boobu ci lu mel noonu. When he could have only stopped and he failed to stop. ci foo xam ne waroon naa taxaw te taxawut. And therefore he had to answer calls from above. tey tamit mu ngi uyu ay call yoo xam ne ñu ngi koy callee ca kaw. And that I had put him in a very funny situation. tey tamit maa ngi ko dugal si lu kenn xamut. When he said he was receiving calls from above, do you know what he meant with that? bi mu waxee ne ñu ngi ko doon téléphone yu jógee ci kaw ndax xam nga lu mu tekki woon ci loolu. Well, when it comes to Fagbele saying that, yes, I assume that he was referring to the office of the president. waaw bi mu waxee loolu de yàlla ci laa njort rek ne comme office du président bi la doon di laa wax. I could not confirm the information, nor deny it at the time. mënuma ko dëggal nag mënuma ko weddi tamit. But that was his position. waaye foofu mooy nekkoon taxawaayam. Continue about the meeting in the office. eggalil ndaje boobu ngeen doon def ci office bi. Yes. So he continued ranting. ci la continuer di coow rek.
blaming me and then telling me that now how will the international community see this? di ma ŋàññi di ma wax ne léegi na nit ñi ci biti naka la ñoo gisee lii. So we all keeping quiet. Myself and the master of the High Court and the JS at the time. Man ak ñeneen ñaari kilifa yooyu ma tuddoon ñoo ñu ngi toog. Any reason as to why I should reply to us or make a comment as to what he was saying? Ndax gisuma benn dalil lu tax may war a tontu lim doon wax. But then worst of all, waaye nag li ci gën a bon mooy. he now sat down. mu toog. And started telling me like in a very derogatory terms. ci wax yoo xam ne wax ju gën a ñàng la. I felt it was more or less like drawn towards embarrassing me, making me feel bad. anam goo xam ne pour rusloo ma mer. Telling me that you don't even understand the law on negligence. tey tamit ci la ma waxtaan ne xamuloo luy lu jëm ci sàggante. Because if you understand the law on negligence, you wouldn't have arrived at this station. moo tax bu fekkoon ne xamoon nga loolu ne ko doon agsi fii. So I was still keeping quiet. ba léegi maa ngi noppi. And he said to me that well, tell me what your opinion is as to the law of negligence. ci la ma wax ne ma léegi waxal leen mooy sa xalaat ci luwaay sàggante. But then I knew that he was waiting for, it was more like a trap. tey waaye xamoon naa ne daal mu ngi mel ni ku ma fiir rek. Because he was waiting for me to give him an answer so that he can bank on that. waaye nag maa ngi foog maa xam naa ne daf doon xaar pour ma tontu ko rek. And then wéeru ci loolu. And then try to assert his position that indeed my legal reasoning was totally wrong. pour nag mu ne gaar dëgëral nag ne su ma xalaat ni mu ne loolu daal dëppoot ak yoon. Thus I arrived at that decision. ba ma tax ma àgg ci dogal boobu. So at the beginning I refused to give an answer. And then I offered an answer. Yes, see what I have told you. He doesn't even understand his law on negligence. ci la wax na yeneen kilifa yi xool leen wax naa leen ne kii xamul sax lu jëm ci luwaay sàggante. So I said to him, well, I think I've finished my legal education. ci laa ko wax ne yaakaar naa su ma njàng lu aju ci wàllu looy ak dogal jeexal naa ko. And at the moment, his own opinion as to what the law is. tey tamit nag moom time boobu noonu mer na pour nag xam nag lan la loi wax foofu. But my reasoning at the time is what I used to arrive at the judgment. waaye nag su ma dogal ci jamono boobu mooy pour ma àggali fi ma àggoon. It could be wrong. mun naa ñàkk nekk yoon. To be correct. Mun naa nekk yoon itamit. But until it is tested, waaye ba balaañ koy kàtte. it remains to be the position. mooy li fa war a nekk. And so therefore, if what an aggrieved party could have done is to appeal. ci kaw loolu nag li nga xam ne loolu lañ waroon a def beneen parti bi li nga war a def mooy mu d'appel. I was just at the bottom of the hierarchy. ndax man ci suuf laa nekkoon. I said to them they could go all the way to the Supreme Court. mun nañoo dem ba ci Supreme Court bi. And then he didn't like the response. waaye nag tontu ba neexutoon ko. So he asked the master and the JS whether they have any comment. ci la laaj nag ñaari kilifa yooyu noonu ndax am nañ benn kàddu buñ ci war a wax. The master made a comment. master bi nag wax. In agreeing with the CJ. pour ànd ak CJ bi. That the reasoning was wrong. ne li nekkoon suma xalaat dëkkuwut ak yoon. I was surprised. man nag mu jaaxal ma lool. Because I had met with the master just immediately. Just as at the time I was presented over the case. ndax tase naa ak master bi just ci diir bu gàtt bu jamono boo nga xam ne maa ngi doon dogal kàddu yi. Within with the High Court premises. ci kanami High Court bi. And he had made comments that Mr. Gomes, your worship, I understand you were the one handling the file, the case. ci la ma wax ne ma Mr. Gomes yaakaar man ma yaa nekk di handle case boobu. These soldiers they went and killed the taxi driver and then the victim, and now they are blaming on the taxi driver. ne ñi soldats yi ñu ngi nii rey benn nit ba pare di ko teg ci kaw taxi driver. I even recall telling him that jokingly, are you interfering with the matter? ci la ko di ko caaxaane sax ne ko ndax da nga ci bëgg a dugal sa loxo. Then he said no. mu ne ma déedéet. So for him to now have a total departure of opinion. ci moom nag pour mu génn nag ci saa si toxu nag ca fam nekkoon. It was really surprising. jaaxal na ma lool. But not that much, because I expect at the time as well people were really taking decisions based on so many factors. One of which is to safeguard their jobs and their positions. waaye jaaxle bi nag di dem jéggiwutoon dayoo sax ndax xamoon naa ne jamono boobu nit ñaa ngi def loo xam ne pour mën a musal seen bopp rek ak mën a taxaw ci seen toogu seen si liggéeykaay. The judicial secretary as well made a comment. Judicial secretary moom itamit wax ay kàddu. But he wouldn't criticize my judgment. waaye nag nekku doon di ŋàññi nag suma dogal. I recall he told the CJ that people have different
different opinion in various cases. ko wax ne ko nit ñi nag dañ de uute ci ni nga xam ne loolu mooy seen xalaat ci ni nga xam ne noonu lay ñu dogale yenn layo yi. Yes, but the meeting went on at some point. waaye nag meeting bi dem ba yenn jamono. I was asked to go out of the office. ñu génne ma ci office bi. Wait for to wait for them to have deliberation. pour nag ñoom ñu daal di àggale benn kàddu ñoom it. I did that and I was called at some point in time back in the office. mu ne na ma def loolu pour ñu owaan ma benn jamono. So I was asked to go back to my office. seen wax ne naa ñibbi sama office. And then they will get back to me when they need me. danañ jokkoo ak man saa buñ ma soxlaa. So I went back to the office. ma dem si office bi. So once in a while I will be called to Banjul. léegi ñu ooma ma dem Banjul. And to answer to the CJ. pour uyu ji CJ Chief Justice bi. But for the most part, in fact, I will be in Banjul and I will sit at the reception for a very long period of time. li si ëpp na dinaa de dem Banjul toog si reception bi ba diir bu yàgg. Without even seeing the CJ. te duma gis CJ bi. And at some point, I was requested to make copies of the judgment and then send it to Banjul. léegi dañ may wax sax ne naa sottandeku judgment boobu li nga xam ne lañ ci def ma dal di ko yónnee Banjul. And that was done. te loolu defoon nañ ko. And Mr. Gomes? Yes. Are you telling this commission that you were called to the CJ's office on several occasions because of this judgment you had delivered? Dag ñu bëgg wax ne dañ la daan pour nga uyu ji office Chief Justice ndig li ko waral rek mooy dogal bi nga xam ne moom nga jël. Very correct. Can you tell the commission about how many times you were called to the CJ's office? This would be about 3 or 4 times, but apparently I only met the CJ once. lii mun naa nekk ñett ba ñeenti yoon. waaye nag benn yoon rek laa ci jàkkaarloog Chief Justice. Which was the day immediately after the judgment. lii mooy bés bi nga xam ne nii mooy ci ëllëg si bi ma defee dogal boobu. But the subsequent times, waaye nag ci li nga xam ne nii mooy li ci tegu. as I stated earlier, I would be there for a very long period of time without even seeing him. dinaa daan nekk foofu si diir bu yàgg te duma ko gis. Sometimes I will see the JS who will call me and ask me to go home. léegi nag JS bi dana de call mu ne mooy dem ñibbi. Yes. Can you tell this commission what happened next? Wax nga mëna wax commission bi nag lana xew gannaaw bi. Yes, I later on at some point I received a call from the JS. gannaaw loolu ma jot na téléphone bu jóge ko ci JS. I could not tell the timeline between the judgment and the call, but it would have been a month or 2 because I was eventually transferred. mënuma wax nag diir bi naka la toll diggante bi ma attee ak biñ may call waaye mun naa nekk ci diirab weer wala ñaari weer ndax jamono boobu sax toxal nañ ma. Yes, so the JS called me and then asked me to come to his office. JS nag call ma ne ma dem ci office am. And then when I went to see him, bi ma demee pour gis ko nag. He said to me that he knows that I'm no longer in good terms with the Chief Justice. ci la ma wax ne waaw xam naa nag fi mu nekk ni nekk suma diggante ak Chief Justice bi neexatut. And as far as he's concerned, he's worried about the relationship that was really getting sour by the day. ci la wax ne daal gis na ne daal seen diggante daal neexatut. And in his words, he will transfer me. ci ay kàddoom bugg na ma toxal. Outside the jurisdiction. ma génn na ci jurisdiction boobu ci béréb yooyu. That is not. He will not even take me to Banjul or Bundung or Birkama. ne daal du ma yóbbu sax ay Banjul Bundung wala Birkama. But I will be transferred to oversee to be a traveling magistrate. pour ma nekk na magistrate boo xam ne damay dox di toxu. Which is I will oversee Esau, Farafenni, and Mansakonko. nga xam ne dinaa dem Esau, Farafenni ak Mansakonko. So I didn't say anything. waxuma dara. I thank him for his for the intervention as far as he was concerned. He intervened in the matter. I took the transfer letter. ma jël nag transfer letter bi. Went back to Carnivine and handed over my office to the principal magistrate. dem Carnivine nag jébbale suma office ci principal magistrate bi. And I subsequently assumed my functions at these new jurisdictions. ma commencé nag suma liggéey ci jurisdiction ci nga xam ne ni moom la fi ma toxal. Mr. Gomes, can you tell wax commission bi biñ la toxalee noonu na ko loo yéegoon. Even though the JS at the time gave me his own reason as to why I was transferred. naam sax JS bi moom wax na ma nag lan moo taxoon ñu toxal ma. My own reasoning was that man suma xalaati bopp moo nekkoon ne. I was transferred because I was
currently working in a jurisdiction wherein so many high-profile cases may come to. mooy rek ne daal maa ngi liggéey fi béréb boo xam ne nii mun naa am tefaar yu kowe yoo xam ne mun nañ fa agsi. And so the Chief Justice at the time wouldn't want me to actually serve as a hindrance towards his interest. te boobaa Chief Justice du bugg a ma liggéey foo xam ne nii mën naa dox digganteem ak soxlaa joom fu mu nekk. So that is the main reason why I was transferred. loolu nag moo tax ñu talli ma toxal. And so it was more of a punishment to me daanaka daal mel ni dañ ma doon toroxal noonu. than normal administrative procedure. ni anam yoo xam ne nii jaaruwaay la ci wàlli liggéey. Because I was the only one transferred at that time. ndax man rek lañ toxaloon ci jamono boobu. And if you worked at the judiciary back then, you will understand that usually there are periods where magistrates are being transferred and circulated in different courts. te tamit gis nañu tamit am na jamono diir boo xam ne nii magistrat dañ leen toxal ci diggante ay code yu bokkut. Yes. Thank you. I was actually going to ask for you to explain that to the commission. But you have said it beautifully that at that time you were the only magistrate who was transferred. However, you've also stated in your statement that there was an issue with the judgment after you had delivered it. Can you explain to the commission? Can you come again, please? In your statement, you have referred to the fact that the judgment was forwarded to the Ministry of Justice for scrutiny. Yes. Yes. Before I jump onto that, I would want to clarify the issue of the transfer as well. I said earlier I was the only magistrate who was transferred at the time. But then when they transferred me, there was already a magistrate who was overseeing naturally those jurisdictions. But then I was the reason for the transfer. So naturally he will have to come down so that I can go and assume office. Yes. Mr. Gomes, in other words, you're trying to explain that your transfer was unique. Yes, very well. It was very, very unique. Manam liko council laaj mo nek ne dal sa toxal bobu ben la ci masam mu ne waaw. And that the transfer was done to stop you from listening to cases that the government had an interest in. Lolu jublu way bi taxon ñu toxal la yeb moy ne pour bul jité ci ay layo yo xamne dal nguur gi president bi amon na ci aajo lool. I will say it was done to stop me from listening to cases that at the time the Chief Justice had interest in, because I will now come to that at the tail end of my explanation, wherein I will explain the different type of interferences, the direct, indirect, and the perceived one. So this, at that point in time, I was dealing directly with the Chief Justice. So things that are of government interest, to him at the time, knowing Fagbele, these were things that he has personal interest in, because he was there to safeguard his own interests. Pour nak ci jamono bobu nonu moy li nga xamné ni mom la aajol mom Fagbele lo xamné na nguur gi am na ci aajo mom itamit dana ci woné aajom dafa la aajom nek. Yes. So the issue regarding the file being sent to the Aegis chambers for scrutiny. Li nga xamné mo taxaw nak file bobu ñu yobbu ko ci Aegis chamber bi pour ñu sét ko. I came to know about that at a later point. Gannaaw nak la that the file was opened at the Aegis chambers. Ci la yeg nak ne file bi ubbi won nañ ko ci Aegis chamber bi. And when files are opened at the Aegis chambers, they're usually assigned to a counsel. Bu fekkee ne ubbi nañ ko ci Aegis chamber bi dañ koy assign nak ben lawyer who will now write an opinion regarding whether if it's an appellate matter, he will write an opinion regarding whether there are grounds of appeal or not. Bu fekkee ne luñ wara d'appel la dana wax na amna anam go xamne tax ñu war ko d'appel. So the lawyer who was assigned this file, his name is Ibrahima Jaita. Ki nga xamne lawyer bi nga xamne mom lañ joxon na file bo kuñ xamé Ibrahima Jaita la. Currently I think at some point worked for the Gambian diplomatic mission in New York. Jamono ji sax mu ngi togal nak rewi Gambia ci New York. So he wrote an opinion, and well, he informed me directly. So this is a direct conversation. Amna wax direct bo xamne wax na ko man.
So he informed me that he was assigned to write an opinion regarding the file. ne dañ ko jox ndigal ne na bind nag li nga xam ne moo nekkoon opinion si wàllu file boobu. Which at the face of it is very normal, because if the state is not satisfied with the judgment, they can just appeal, and this is the procedure to follow. di loo xam ne nag jaadu na nde boo xamee ne nguur gi daal doyloowuñ dogal mën nañ koo d'appel. And then, but then his decision was that there are no grounds of appeal. waaye nag moom lim bi moo nekk ne amul daal dara lu waral pour ñu daal koo d'appel. And the DPP at the time, I believe, is one Barkun. tey tamit nag DPP bi moom jamono jooju mooy Barkun. I understand that his superiors, I think Barkun, was not satisfied with the addition in the beginning. ca njëlbeen yaakaar na ja Barkun mooy tamit doyloowutoon dogal boobu. And he had opined that they can assign same to another council for another opinion. te tamit nag ci la xalaat ne daal moom ñu jox toxalaatal ko ci beneen council pour mu seet li xalaatam. But then they went by his opinion. waaye nag dem nañ ci ànd nañ mu jéegi ak xalaatam. And he informed me reliably that ci la ma yëgal nag. he even had to accompany the then DPP, who's Barkun, to a meeting with the Chief Justice. te tamit ci la wax ne gunge na nag ki nekkoon DPP bi ci office Chief Justice bi. And in my mind, that was the unusual part of it. te tamit nag ci suma xalaat nekk na loo xam ne daal duutoon du daan faral di am. Because while it is very, very normal to appeal, an opinion, appeal a judgment of the lower court. waaye bu fekkee nag ne pour ñu ngi war a d'appel dogal boo xam ne mu ngi nekkee ci court bu ndaw bi. It should be totally independent of any outside influence. foog si rek mu nekk loo xam ne nii du am dara loo xam ne def na ko ñi si biti. Talk less of the CJ's office. waxuma la nag office Chief Justice bi. So he said to me in the meeting that that the CJ was not pleased with that, and because Barkun had told the CJ that, well, the lawyer who wrote the opinion is here, and then he said that there are no grounds of appeal. ndax wax na ne Barkun ne ko lawyer bi bind ne daal amul dara loo xam ne ni dalil la pour ñu war koo d'appel mu ngi nii. And that the CJ was not pleased and was saying that, well, you know, these young magistrates or lawyers, they don't follow instructions. te tamit nag boobu Chief Justice bi kontaanut mu ngi ko wax ne ko xam nga xale yu ndaw yi magistrate yu ndaw yi ak lawyer ndaw yi duñ di topp ndigal. That if you have an opinion about the case, ne boo amee benn xalaat ci wàllu dogal yooyu. and your senior instructs you to do something different, te tamit sa kilifa wax la nga def leneen lu uteeg loolu. you should just follow your senior's directions, because he knows best. foog si rek nga topp sa kilifa gi lim la wax ndax moom moo la gën a am xel. ci loolu. Yes, so that was the information I gathered from this Mr. Jaite. loolu moo nekkoon xibaar bi nga xam ne moom laa jotoon ci Mr. Jaite. And then the prosecutor indicates as well. te prosecutor bi feeñal foofu tamit ne Mr. Mbalo. At some point, he also informed me ci yenn jamono sax mu yëgal ma ne. that he was asked to write a report regarding the circumstances surrounding the judgment. ne foofu mu bind report lu jëm ci wàlli atte boobu noonu li ci aju yëpp. And that had he done so, I would have been arrested, perhaps. te bu defoon loolu mun naa amal ni kon jàpp ma. That he declined to do that. He told them that they should appeal the matter. If they want to appeal the matter, they should just forward the file to the Attorney General's office. ne daal bu fekkee dañ bugg a d'appel nañ d'appel rek mu yóbbu nag ba indi ne ci office bi. Mr. Gomes, can you tell this commission why the CJ, Fakbele at the time, had such a great interest in this case? Wow, Mr. Gomes, ndax di nga mun a wax commission bi fii lan moo tax ba CJ bi Chief Justice boobu doonoon Fakbele jamono boobu lan moo taxoon mu aajo woon lool ci àtte boobu noonu. If you know Fakbele at the time, boo xamee Fakbele ci waxtu woowu. you will know that this was a Chief Justice. da nga xam ne kii jamono Chief Justice la boo xam ne. who was highly political. koo xam ne dafa dugal boppam si wàllu politique trop. And I'm saying this as a first-hand information. maa ngi wax lii ndax si bataaxel bu njëkk. Because I had worked under him. ndax liggéey naa ci ronam. And so this was a man who would just wear political caps as well. nekk na koo xam ne daal mbaxanaam politique rek la day mujjee di sol. In fact, he will even name of superstars be sent to his office for those who are interested in to go and farm for the president. ne daan wax sax ne daal turi ñi nga xam ne ñoo fay liggéeykat yi képp koo xam ne bëgg naa dem si tool yi président bi bay na àggale turam. So it was normal for anyone to support any political party. normal na nag jaadu na pour kenn ku nekk parti bu la neex nga ànd ca.
Yeah, some of us voted for some of us, I mean, all Gambians voted for the former administration at the time. am ñu Gambie yu bari woteel nañ nag nguur gi fi nekkoon. But the doctrine of the independence of the judiciary, I believe, was very sacrosanct. waaye nag li nga xam ne ni mooy sagoteeg liggéey buntu liggéeykaay attekaay bi na nekkoon na loo xam ne lu am solo la. And so he should have been seen to be very independent. te tamit waroon nañ koo gis ne koo xam ne ni kuy dox ak sagoom la. And like I said, not only be independent, but to be seen to be independent. nekkul rek nag ne dafa war a nekk kuy dox ak sagoom waaye nag nit ñi war nañoo xam ne kii kuy dox ak sagoom la. As this is what will draw confidence from the public. ndax lii mooy nekk li nga xam ne nii dana indi nag kóolute ci nit ñi. And when they have confidence in the independence of the judiciary, te buñ amee kóolute ci saguteeg buntu liggéeykaay atte bi. This will promote the rule of law. lii nag dana nekk loo xam ne nii dana yéwénal lu jëm ci wàllu topp loi. And the natural outcome will be you will have a very stable country, of course. te tamit li cay fàqee ko mooy ne da nga am réew moo xam ne réew mu dal la. Therefore, Mr. Gomes, you're telling this commission that ci kaw loolu nag Mr. Gomes yaa ngi wax commission bi ne the CJ then, Mr. Fakbele, Chief Justice ba jamono jooja mu di Mr. Fakbele allowed his political moom dafa nangu nag li nga xam ne moo di wàlli politique role taxawaay bi mu cee jël to influence the decisions he would make in his office that was to be independent. pour doxal nag li nga xam ne moo di liggéeyam boo xam ne mu ngi koo def ci office bi te mu waroon a nekk liggéey boo xam ne daf koo def ci coobare boppam. Yes, because if you call me, I will just take myself as an example. If you call me and tell me and attack my judgment based on the fact that you feel your boss or the executive is not pleased with the judgment, danaa jël suma bopp def ko sant yoon mu ngi mel ni rek bu fekkee ne oo nga ma wan ma ne kontaanuloo ci dogal bi nga xam ne dogal def naa ko ndek sa boss moom di ñi jiite nguur gi daal jo kontaanuñ ci. it's clear indication that you are allowing yourself to be politically influenced. loolu dafa mel ni yaa ngay may sa bopp rek ne daal yow mun nañ laa watat fo waxtu wu ne ci wàlli politique. Whether you're directed to act in that way or you're doing it in your own volition is still interference. moo xam ndax dañ la digal nga def ko wala yow yaa ngi koy defee ci sa xoli bopp rek. Mr. Gomes, is it correct for the CJ to perceive that the president is his boss? Mr. Gomes ndax jaadu na nag pour Chief Justice bi gisee ne président bi mooy bossam. That is a very tricky question. loolu la nekk na laajte de. As lawyers, we will say it's not correct. comme ay lawyer dañuy wax ne loolu daa jaaduwut. Because we serve the public. ndax ñun nit ñi la ñuy liggéeyal. And the three arms of government, of course, the executive, judiciary, and the legislation. di ñetti bunti nguur googu yëpp di buntu bi ci wàllu doxalini atte beeg wàllu néegi député yi ak tamit ñoom ñu amee nguur gi ci kaw. Even though there should be checks and balances, but then especially the judiciary, it should be absolutely independent. foog si rek ñu am ay dugalante waaye nag buntu attekaay bi nag foog si rek mu nekk buntu boo xam ne dafay dogal sago. And there are reasons as to why the judiciary should be independent absolutely. te tamit nag am nañ nag dalil loo xam ne ni muy wane ne judiciary bi di buntu attekaay bi foog si rek muy dox ak sago boppam. You don't even have to be a lawyer to even know as to why it should be independent. nekkul ne da nga war a nekk lawyer rek mooy tax nga war a xam lan moo tax muy war a dox ak sagom. Because here you have a body that is supposed to adjudicate fairly. fii am nga fi buntu boo xam ne nii dafa war a atte ci jub. Without partiality. te duñ ci am benn parparloo. And without fear or favor. te duñ am dara luñ ragal wala am koo xam ne ni dañ ko bugg a xàcc seen bopp rek yërëm ko. So if you see yourself as serving another body or institution, boo gisee sa bopp rek ne yaa ngi doxal ci beneen buntu liggéeykaay la. If the CJ is to see himself as having a boss who is the president, pour CJ bi gis ne daal am na boss bu mel ni président bi. that will that may to a great extent influence the decisions. kon nag loolu dafay gën a tax sax ñu gën cee dugal seen loxo. But again, privately, one may say that yes, because as per our current constitution, is the president who hires and fires the CJ, even though there are procedures laid down for it. naam sax am na ay satta yoo xam ne ni moom lañ doon waaye nag suñ jamono président bi moom mooy kii nga xam ne ni mooy jël liggéey mooy dàq liggéey tamit. Even though there are legal procedures, guidelines laid down for it. naam sax de am na ay satta yoo xam ne nii yu dëppoog yoon la yoo xam ne ni ñoo moom la koy doxee. So I hope I answered your question. yaakaar naa tontu naa sa laajte. You definitely answered the question. Waaw tontu nga ma. Thank you. And you answered it when you did say that, te tontu nga ko jamono ji nga waxee ne. as we understand it as lawyers, comme ñun lawyer niñ ko xamee.
The office of the CJ should be independent office Chief Justice dafa war a liggéey ci coobare boppam. and not be answerable to the president. Warta nekk koo xam ne dafay uyu ci ndigali président bi. Mr. Gomes, from what you have just said, Sa Gomes si wéeroo ci li nga wax nii léegi. you're telling this commission that under the watch of Fagbele, yaa ngi wax commission bi de ci njiite Fagbele. the Chief Justice then, jamono jooju moo nekkoon Chief Justice. the judiciary was not independent. bunti àtte bi de doonu def seen ndogal nag ci seen coobare boppa. And he allowed te nangu woon na. interference nit ñi dugal seeni loxo. and did acts te di laajte. that pleased the president. loo xam ne daal loolu mooy bégal président bi. The judiciary was not independent when I served, when I worked in the judiciary. Judiciary bi time boobu noonu duñ daan doxee seen sago si bopp ci jamono bi ma fa doon liggéey. Because aside my experience, gannaaw nag li nga xam ne nii moo ma dal. there were other incidents happening at the time. am na yeneen xew-xew yoo xam ne ni amoon na. If magistrates can be arrested over decisions taken in court. bu fekkee ne magistrate yi mën nañ leen a jàpp ci dogal bi nga xam ne ni dañ ko daan jël ci court. And detained. teg leen benn place. Possibly based on executive interference. mun naa sax teg ko rek ci dogal boo xam ne mu ngi jógee ko ca kaw. You cannot in any way argue that the judiciary is independent. mënuloo gaaral nag daal judiciary bi jamono boobu mu ngi dox ak sago. That is total disregard to the doctrine of independence of the judiciary. loolu nag nekk na loo xam ne ni day daal dinañu dégg fànnaar nag li nga xam ne mooy dogali judiciary. So yes, under Justice Fagbele, the judiciary was not independent. waaw ci ron Justice Fagbele in judiciary bi du daan dox ak sago. Mr. Gomes, can you give us examples of magistrates that were arrested and detained? Mr. Gomes ndax di ñu mun a wax ci misaal ay magistrate yoo xam ne jàppoon nañ leen teg leen benn béréb. Yes, that will now take me to the arrest of His Worship Omar Jabang and Ibrahima Jaite. loolu mu ma yóbbu ci magistrate Wasif Ibrahima Jabang ak Omar naka. Ibrahima Jaite, who is currently a High Court judge. Ibrahima Jaite, High Court judge la. When, in fact, the incident of the arrest of Ibrahima Jaite, affaire Ibrahima Jaite ci jàppam. who was a magistrate at the time, nga xam ne ni magistrate la jamono boobu. really made most of us to be very scared at the time. dal di woon na tiital ñu bari ci loolu. And at some point we were lost as to what to do. te jamono boobu na dañ daan riir sax ci lan lañ doon war a def. Yes, so this incident occurred when I was already a traveling magistrate. lii muy xew jamono bi nga xamee ni man time boobu noonu magistrate laa rek di wër. I recall there was this day that I was coming back home from official duties. jamono boobu nag maa ngi ñib si bi ma jógee ko benn bés liggéey. I had just crossed the Bara Banjul ferry. This thing. maa ngi jamono boobu rek maa ngi jàll ci Banjul Bara ferry bi. So I received a call from one of my colleagues at the time, one Your Worship Blessed. jamono Your Worship Blessed di kenn si suñu nawle yi moom a kooloon. That she wants also to discuss something very important. ne dafa bëgg a waxtaan ak man lu am solo. I crossed over and I after going home and then relaxing, I went to see her. ma dem nag kër noppale ko tuuti dal di dem seeti ko. And we had a discussion, and she informed me. She asked me whether I am aware of the arrest of Your Worship Jaite at the time. ci la ma yëgal ndax yëg nga ci la ma wax ndax yëg nga jàpp nañ Justice Jaite. I answered in the negative because I wasn't aware of it. ndax booba yëguma ko. So she explained to me the facts ci la ma leeralal nag. surrounding his arrest. li tax ñu jàpp ko. I understand that it had to do with a judgment. te ci laa xam ne daal dafa am benn dogal boo xam ne defoon na ko. Or let me say a decision that he took in court. ci wala boog dogal boo xam ne jëloon na ko ci court bi. If I recall well, he struck out a matter. su ma fàttale ko dafa am layoo bu mu dàq ci biti. And then they had to arrest him. ci kaw loolu ci lañ ko jàpp. Based on the fact that he struck out the matter. ne daal dafa dàq layoo boobu ci biti. And he was detained. ñu daal di ko teg benn place. So Mr. Gomes? Yes. Is it because the state had an interest in the matter that was being handled by the said Mr. Jaite? loolu xanaa dafa fekkoon nag ne nga xam ne moo di nguur gi amoon nañ aajo ci loolu nga xam ne moo doon xew bi tax ñu jàpp Mr. Jaite. Obviously, yes. I do not know the case in itself in question. waaw mën naa ne waaye nag xamoo nag tafa boobu noonu ci boppam. But I know he was arrested by agents of the state of the police. waaye nag xam naa ne daal ñiy liggéey ci nguur gi ñoo ko jàppoon.
And so my main interest was that, regardless of whoever has interest in the matter, man nag suma li nga xam ne ni moo nekkoon suma taxawaay moo nekkoon nag ak ku munti doon koo xam ne ni moo amoon aajo ci mbir mi. at the time, we were only interested in the fact that the arrest was unlawful. jamono boobu nag ñun li nga xam ne loolu lañ amoon soxla rek moo nekk ne jàpp boobu ñu jàpp ko dëppoowut ak yoon. And the subsequent detention was also unlawful. ak li nga xam ne noonu lañ ko tegee benn place loolu tamit dëppoowutoon ak yoon. Because it was totally wrong to arrest a judicial officer in the course of his duties, official duties. ndax jaaduwut pour ñu jàpp nit ci jamono bi nga xam ne mu ngi dox liggéey. Of course, later we will come to realize that it was a case that the government, of course, had an interest in. That was why he was arrested. ndax mu jéegi ci lañu yëg ne daal nekk na mbir moo xam ne ni nguur gi am nañ ci aajo moo tax ñu jàpp ko. Mr. Gomes, for clarification, can you indicate what state agents arrested your worship Jaiteh at that time? Pour leeral rek Mr. Gomes sax di ñu mën a wax yan ndawi buur ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo jàppoon Mr. Jaiteh jamono boobu. I do not know who conducted the immediate arrest at the time. xam nga nag kan moo def nag jàpp boobu noonu ci jamono jooju. But I know afterwards that he was arrested by the police. waaye nag mu jéegi ci laa xam ne daal ñu jàpp na ko di police. Can you tell the commission where he was detained? Ndax di nga mën a wax commission bi bañ ko jàppee fan lañ ko teg benn béréb. I believe it was Banjul. I'm not sure. Banjul la waaye leeru ba. Yes, because when Joseph Jabang was arrested, he was arrested and placed into custody at the serious crime unit in Banjul. Jabang biñ ko jàppee ñu ngi ko yóbbu woon serious crime unit bi ci Banjul. I got to know his place of detention because I personally visited him in detention. xamoon naa mu jéegi fan lañ ko tegoon ndax demoon naa seeti ko. But for your worship, Ibrahima Jaiteh accident was. waaye nag your worship Ibrahima Jaiteh comme ni mu nekkee woon. I never visited him. mosuma koo dem seeti. I only organized the meeting of all magistrates at the time. man dama oote woon rek meeting yi magistrate yëpp ci jamono boobu. And then that was when we approached the CJ's office. te mooy jamono bi ñu àggee ci office ci Chief Justice bi. Mr. Gomes, can you tell the commission why you found it necessary to arrange a meeting with all the magistrates? Mr. Gomes ndax di ñu mën a wax nag lan moo tax nga gis ne jar na pour nga oote ndaje boo xam ne yaa ngi ko doon seex ak magistrate yi. We back then it was difficult to even see ourselves as a united body as magistrates. jamono boobu nag dana daan jafe pour gis ñu daal ne bennoo lañ di comme ay magistrate. because of the problems we were facing at the time. ndeg jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ doon jànkuwante ci jamono boobu. The possibility of being victimized for actions you take in court. te tamit nag nga xam ne ni mun nañ laa lor ci jéego yi nga xam ne moom nga jël ci court bi. And I can tell you with certainty that most magistrates were being careful, very careful of the decisions that they take in court, especially when they feel that it attracts executive interest. te mën naa laa wax fii ne magistrate dañ daan bàyyi seen xel bu baax a baax ci boolem luñ daan dogal rawatina nag layoo yoo xam ne nii daal gis nañ ne nguur gaa ngi ci teg seen bët. And I had already experienced firsthand this type of interference from the Chief Justice's office, who claimed to have been called by the president by the time. nga xam ne ni man sax de njëkk naa am jànkuwante bu mel noonu ci jamono boo xam ne ni Chief Justice wax na ne daal call na ko nag the office of the president. So my opinion was that if that does not stop, man nag suma xalaat moo nekkoon bu fekkee loolu taxawutoon. we will all be victims subsequently. ñun ñëpp danañ mujjee loolu ci lu mel noonu. That was what prompted me to organize the meeting. lii moo taxoon ma oote woon meeting boobu. So having done that, you met the CJ. ci kaw loolu nag moo tax nga dem ci Chief Justice. Yes. Can you tell us what happened after you met him? dañu And mën a who wax was the CJ at that time? dañu mën a wax lan xew ba nga gisee ak moom ak kan mooy woon Chief Justice bi jamono boobu. The CJ at the time is still Emmanuel Fagbela. ba tey rek Emmanuel Fagbele moo fa nekk Chief Justice. So when I spoke to Your Worship Blessed, bi ma wax ne Your Worship Blessed, and I said to him that I had gone through the same ordeal. te ci laa ko wax ne ko nag jafe-jafe yooyu may daj naa ko. And I can guarantee her that if we don't do something about it, it will still keep on occurring. te laa ko garanti ne bu fekkee ne daal defuñ ci dara dafay continuer rek de. So I started calling some few magistrates. I called my friend Your Worship Abdoulaye Fati. ci la oo nag suma xarit magistrate Abdoulaye Fati. I've called other magistrates as well.
ci la o yeneen magistrate yi tamit She herself called as well some of our colleagues, moom itamit our chat group. yaakaar naa daal daf ko tasaare woon rek ci fiñ di penc miñ de waxtaanee ñun ñëpp. So we agreed on a date for the meeting and the venue. nangu na pour ñu am benn meeting ci benn place. We agreed to meet at Kanifing Court. c'est Kanifing Court. So when we met at Kanifing Court, biñ fa tasee I think most of the magistrates were present. lu bari na ci magistrate yi ñu ngi fa teewoon. Because include your worship Abdoulaye Fati? ndax bokkoon na ci di Abdoulaye Fati. Yes, he was very present. waaw mu ngi fa teewoon. Yes, he was also seen as one of the radical magistrates at the time. ndax mooy gisoon nañ ne ci magistrate yu dëgër bopp yi ci la bokkoon. Yes, so your lead counsel has just brought me to order. I think I'm in the court. That's why I'm saying your worship. Should have said his worship. His worship, yes. Thank you. You're welcome. Thank you. So, we all went to Kanifing Court. ñëpp ñu dem Kanifing Court. But then, the most senior magistrates at the time. ki nga xam ne ni moo nekkoon magistrat bi gën na ko jamono boobu. The most senior, yes, ñi fa gënoon nekk kilifa at the time. waaw. They were not really buying our own position. Also was seen as the radical magistrates. de àdduñoo na ci ñun nga xam ne ni mooy ñun ñi nga xam ne ni ñooy magistrat yi gënoon a dëgër bopp. Because some of us were really advocating for very, very strict measures. ndax ñun daal ñu ngi doon eete ci loo xam ne ni nag sax yu dëgër raglu la. These include even number one, going to see the CJ and demanding an immediate release of our colleague. li mu ne bokk na ci di dem gisi Chief Justice bi pour ñu mun a bàyyi suñ nawle boobu. Issuing a press release condemning the actions of the executive. génne ab kàddu boo xam ne dana dem ci buntu taseekaay xibaar yi di ŋàññi Chief executive bi liñ def. Even possibly pour toog. But then we could not attain all that. waaye nag mënuñoo na am yooyu yëpp. Because even though we had agreed to go and meet the CJ, some of our seniors at the time were really not buying the idea of using unconventional means to address the situation. ñenn ci suñ kilifa yi nga xam ne ñoom daal ànduñoon ci suñ xalaat boobu nga xam ne ni mooy jël def yeneen xalaat pour saafara loolu. CJ being the main supervisor of the courts. Chief Justice nga xam ne nag moom mooy jiite li nga xam ne moo di bunti attekaay. And over the magistrates. ak ci kaw li nga xam ne sax ñooy attekat yu ndaw yi. Why did your senior see it as a problem to actually meet him and address your problems that you were facing? Bon nag lan la Chief Justice bi gisee woon lan moo ci woon jafe-jafe bi tax ba ngeen war a jàkkaarloo moom ak seeni jafe-jafe mu war koo saafaraal. I don't understand the question. I don't understand. The CJ, according to the Constitution. Yes. Chief Justice bi ci li nga xam ne noonu la ko luwaa tëralee. Is the overall head. moom mooy njiit li. Of all the courts. ci attekaay yëpp. And he has minister. moom moo war a dox as magistrates. li ma laajte comme yéen ay attekat ngeen. If you have issues that you want to address. soo leen amee dara loo xam ne bëgg ngeen koo waxtaanee. Isn't the CJ the right person to meet to address those situations? ndax nekkul ne moom Chief Justice boobu moom ngeen war a gisee pour mun a saafaraal jafe-jafe yooyu. Very, very correct. Depending on the matter, depending on the importance of the matter, there are matters that we will have to see the Master of the High Court, some perhaps JS, but then matters of this concern can only be addressed by the CJ at the time. Wow, lu mel nii nag Chief Justice bi rek moom moo ko mënoon a saafara. So why were the principal magistrates, the most senior magistrates, afraid of going to see the CJ to address these issues? Lan moo war a tax ki nga xam ne moo jiite attekat yu ndaw yooyu yëpp muy principal magistrate bi ragaloon pour dem gisee ak Chief Justice bi. The repercussions, the consequence of those actions. I'm sure that would be the reason why they were really much worried about how we approach the CJ. So they were not adverse to seeing the CJ, but how we see the CJ, how we approach him. Li ci fàqee ko rek moom lañ doon bàyyi xel moo taxoon sax ñuy jàll na ñun naka la ñuy gisee CJ bi. Some of these magistrates had been serving there for a very long period of time, 5 years, 6, 7, 8 years. am na ñenn ci àttekat yooyu yoo xam ne ni yàgg nañ ci bu baax a baax du dem ci
juróom benn ba juróom ñaari at. Some of them had families, wives, and children. Am ñoo xam ne nii am nañ ay njaboot jabar ak ay doom. Some of us at the time were very single. Am na ñoo xam ne nag amuñ jabar. So maybe I will say that maybe perhaps rightly so or wrongly so, maybe they were putting into consideration so many reasons, and so they were fearful of maybe losing their jobs. Ñu ngi ragal pour ñàkk seen liggéey. Being sanctioned. Wala ñu tong leen. And being wrongly being wrongly sanctioned. Ñu tong leen tong boo xam ne daal dëppoo ak yoon. So it appears as if this. Would it be correct to say that because these issues could not be arrested? Man mun nañu wax ne Mr. Gomes comme que mbir moomu nag munuñ ko na saafaral. And you could not meet with the CJ on these issues that the magistrates were facing. Te munu leen woon a gisante ak Chief Justice bi lu aju ci li nga xam ne moo daan dal magistrate yi. Ñeneen i attekat muy ay magistrate yoo xam ne ñu ngi leen téye ngir dogal boo xam ne moom lañ jël. Waaw mu jégi nag gis nañ sax Chief Justice bi. Chief Justice. Waaw mu jégi sax sàkku nañ pour am jotaay ak Chief Justice bi. Tell the commission what happened in that meeting. Waaw commission bi lan a xew ci meeting boobu. Yes, so we pressed on because the meeting was very lengthy. We first met among ourselves, and then it was then I realized that perhaps it was gën a dëgër bopp. But then I could tell you that there were some other colleagues of mine who were really adamant on making sure that the right thing has been done. Waaye nag gis naa ne am na suma yeneen nawle yoo xam ne ñoom itamit ñu ngi sës rek ne daal li war foog si ñu def ko. Yes, Joseph Jabang, Abdullah Fati. Joseph Jabang ak Abdullah Fati. Blessed and some other few of our colleagues who were really blessed who would lii. So we pushed to go and see the CJ. ñu dal di fexe na pour gisante ak Chief Justice bi. In fact, we demand that we will see the CJ on the same date after the meeting. Dañ waxoon sax ne dañoo gis Chief Justice bi benn bés boobu keroog buñ defee meeting bi. But then we decided that we will write the names of all the magistrates present at the time, so that we wouldn't have people to back out by the time we reach Banjul. Waaye nag dañ xalaatoon ne dañ waroon a bind turi magistrate yi toogoon yëpp pour kenn duñ am ñu cee rocceeku balaa ñoo àgg Banjul. So we did that, and then some of us who were driving the official vehicles by the time had to we all just hop in and then drove to Banjul. Ñu ñëpp ci lañ daal di dem Banjul. And we demanded that we must meet the CJ. Ci lañ wax nag ne foog si ñu gis Chief Justice bi. So waiting for some time. Biñ toogee ab diir. We were given audience. Ci lañ ñu daal di àggale ci moom. And when the meeting started, meeting bi door na. There were some of our colleagues were addressing the concerns we have raised in our own exclusive meeting. Te tamit nag li nga xam ne ni ñenn suñu na di wax na li nga xam ne ni moo ñu soxal ci li ci comme meeting ba nga xam ne moom lañ am. I recall Your Worship Blessed also spoke about our problems at the time, and then the arrest of Your Worship Jaite. Te tamit Blessed moom wax nag li nga xam ne ni mooy suñ tawat jamono boobu ak jàpp ak Your Worship Jaite. His Worship Omar Jabang, who's still serving as a magistrate, also who will subsequently be arrested, also was speaking in that meeting. Ki nga xam ne mooy Omar Jabang moom mi nga
xam ne nag moom it magistrate la jamono boobu te mu jéggi sax jàppoon nañ ko mooy wax na ci meeting boobu condemning the actions of the executive in the arrest of our colleague. di ŋàññe nag executive bi liñ def ci jàpp ak suñ morom boobu And demanding that the judicial administration. So I also recall in the meeting talking about li nga xam ne said well, I will paraphrase, was saying that we have to learn to that we must always weigh the interest of the government. tey tamit foog si rek ñu daal di doxal li nga xam ne mooy bàyyi xel li nga xam ne ni mooy aajo si nguur gi nekk di dëgër bopp wala di jéem a wéral yenn Proverb. So you compare the situation to a child who finds himself in a pond of crocodiles or pool of crocodiles. moom nag dafa yomb di léebu mu ne mu ngi mel ne xale boo xam ne dafa daanu nag si ndox moo xam ne ni ay jësi ga ko wër. Who will dip his hand to try to save the child? kan mooy jéem a dugal loo xam ne pour jéem a sowe xale boobu. The message was very, very clear. waa bataaxel bi na leeroon na de. That the child would have been any magistrate who was been detained in this time just boobu nga xam ne moom la government. tey tamit jësi kon nag moom du dugal loxoom pour jéem a sowe kenn mooy na suñ lim ñu wax na mooy nekk nañ bàyyi xel tey tamit di dégg ndigal. Mr. Gomes, are you telling this commission that Justice Fakbele at the time wanted you all to be a rubber stamp judiciary? ndax Mr. Gomes dang ñu bëgg a wax ne Fakbele jamono yooyu dafa bëggoon koo xam ne rek ni ngeen a àttee da ngeen koo jël ci wàllu ndigal ngeen defee ko noonu. Yes, in relation to the lower bench as the magistrates, I think maybe you'll have the judges come and testify. I don't know how the arrangement is, but for us at the lower bench at the time, that was exactly, you're very correct. waaw kon noonu la yow waaye su fekkee ci ñun magistrat yi nekkoon ci suuf moom loolu li nga wax dëgg la. So yes, go ahead, counsel. Did he take any action to facilitate the release of your worship Jaite? ndax am na yéen jéego yoo leen jël na pour ñu mun a bàyyi your worship Jaite? I don't think so. I don't have any evidence that he took some action in the subsequent release of the his worship Jaite. jéego pour ñu mun a bàyyi justice Jaite. Even though at the end of the meeting he said that he would try to see what he can do. ci njeexteel meeting bi sax dafa wax rek ne daal dana seet daal lu mu mun a def. But yes, you want to ask a question? I was just going to refer to your statement. dama doon bëgg a jëm rek ci li nga xam ne mooy kàddu yi nga binda. You indicated that Fakbele wax nga fa ne Fakbele said he would try and beg the president ne moom dina jéem a ñaan président bi and then get back to you. ba pare dina leen wax lu ci faaxee ko. Can you explain on that further? dañu mën a gën a leeral loolu. Yes, that was very, very correct. In fact, this happened at the time. Some of our senior magistrates at the time would plead to him and then inform him that they know, because they were more diplomatic than some of us. ñoom daal ñoo gënoon a am yar ci liggéey wax yenn yi de ñun. Not am diplomatic. Yes, they try to say it in a very nice way. mooy am yar rek. Fine, that's fine. All right. Anyways, so apparently that was the time that he made those similar comments. loolu mooy jamono bi mu waxee kàddu yooyu. Can you tell this commission how long Justice your worship Jaite was detained? ndax di nga mën a wax commission bi Justice Jaite moom And we yan received- diir lañ ko jàpp. We received information that he was detained at serious crime in Banjul. jot nañ xibaar nag wane ne fiñ ko téye woon mooy serious crime unit bu Banjul. I think he was detained for some days. I'm not sure exactly how many days, but because after the meeting, I had to go back to Farafenni. gannaaw meeting bi nag dama delluwaatoon Farafenni waaye xam naa daal jàpp nañ ko ci ay fan. Yes, I can vividly recall, but not exactly how many days. waaye nag mun naa fàttaliku loolu daal waaye xam na ñaata fan. But then, in fact, before the intervention of some of our senior colleagues, suñ yeneen kilifa yi di ci dugal seen loxo rek. in trying to sweet talk
pour neexal nag Chief Justice bi pour mu jéem a def dara. when the CJ made the comment that we must always look at the interest of the government at the time. jamono bi nga xamee ne wax na li ne daal dañ waroon a bàyyi xel rek li xaaju ci nguur gi waxtu ne. And we must consult before we deliver certain judgments. te foog si ñuy diisoo balaa ñooy dogal. I was sitting in the meeting with His Worship Fati. maa ngi toogoon ak His Worship Fati ci meeting bi. Because I can't recall even speaking at I don't think I even spoke in a meeting. Mun na maa fàtte ndax man sax wax naa sax ci meeting bi. Because it was very expected that I would speak in the meeting. So definitely, I was really impressed with some of our colleagues who were really brave in addressing the issue. Séntu woon nañ sax ne dinaa wax de waaye ndax nag maa ngi doyloo noonu naa suma yeneen moroom yi nga xam ne nii wax nañ ci meeting bi. Because when His Worship Jabang spoke in very strong terms and condemned these actions. Jamono bi nga xamee ni Lordship Jabang wax na ci ay kàddu yu wér di ŋàññi nag loolu. And the CJ made these comments. te Chief Justice wax kàddu yi. I recall His Worship Fati stood up and then also was making some comments as well. Ci la gis rek His Worship Fati moom it jóg taxaw moom it di wax. To the CEO, who is the president? Stood and telling him, my friend. dafa juum li nga am na suma yenn moroom yoo xam ne daal niñ doon waxee daal ñu am nañ wax ci seen kàddu. What was the rationale behind my reaction to it? te tamit loolu moo doon dalil bi nekkoon ci suma jéego yi ma jëla. Was it also you got nothing fruitful from that meeting from Fakbele? kon mun nañoo wax ne mun ngaa wax commission bi ne seen ndaje boobu ngeen doon def Fakbele amul leen dara loo leen soxla daal lu ci fa ko. Absolutely correct, because when meeting at I think ended in the evening around 8 o'clock or so, but thereabout. te loolu loo waaw ndax meeting bi dem na ba boori juróom-ñetti waxtu ci ngoon ci jamono boobu. So when we were out of the office, some of us were trying to talk to some of our colleagues and to see what would be the next step. But then you can clearly see that most of our colleagues were not really willing to take it any further.
I didn't get that one. I said when we were out of the colleagues to see how You bully. and Statement you know, not Jabang, Your Worship Omar Jabang, was arrested. wax nga Ibrahima fi Jaite. yes, ne Omar Jaba nga Ibrahima Jaite. that's correct. And you further indicated that an executive directive was received on Your Worship Abdullah Fati. jox nga fi tamit ne am na ndogal lu bàyyi ko ca président ba lu aju ci Your Worship Abdullah Fati. Can you tell the commission about these two? wax ñu ñaar ñooñu ñu naka la demee. In the manner of the 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 executive directive received by or received or seen by his worship uh, um, Fati. Ci li nga xam ne mooy dogal bu jógee ko ca président bu di gis ko di Fati. This I recall came out of a discussion I had with him. Lii nag ñëw na ci waxtaan woo xam ne ni amoon naa ko ak moom. Because we were very close at the time. Ndax boo ñun dañ jegeyante woon lool. And so we always discuss our problems during the course of our work. Ndax waxtu wu ne rek ñu ngi waxtaanee li nga xam ne ni mooy suñuy jafe-jafe ci liggéey bi. I forgot the name of the case that had been an issue, but apparently he was an executive directive was brought to him and showed to him by one police officer. Waaye nag Can tell me that as far as he was concerned, the information he received from the officer prosecuting the case at the time, li ma waxee rek ne loolu ba tax Therefore, you're telling this commission as to how pour wax leen naka to conduct their cases. lañoo doxale seeni dogal. And also
daanaka daana bi di la bés bo waaye la rek jamono bu maa ngi ñëw ma uyu call from a, from a private number. ci nombre boo xam ne ni private la doo gis nombre yi And um, the caller happened to be someone, and he even testified um, before the TRC te temen about 2 months ago. call bi nag nekk na koo xam ne ni ku ma xam la ndax ñëw na teew na fii ci pencum TRRC mi ñaari weer ci gannaaw Or about he testified in the matter of the alleged execution of the Ghanaians. waaw teew na fii di wax nag lu aju ci wàlli Ghanaian yooyu ñu wax ne dañ leen fi reye And that's Ousmane Diallo. that's Ousmane Diallo. So he called mu call ma and he introduced himself. mu wan ma boppam nag As an NIA operative, ne moom mu ngi liggéey buntu NIA either overseeing or being the director of operations at the time. ne benn daal
Joshua. ñun ñëpp a màggandoor Joshua. I just have one small question. dafa am laajte bu ndaw bu ma la bugg a laaj. Who was the NIA director when the issue was when you were called by Mr. Jallo? kan mooy woon njiit ci NIA jamono ji la Mr. Jallo doon oo ci téléphone. Thank you. jërëjëf. Thank you very much, Commissioner Ka. jërëjëf Commissioner Ka. I really I'm grateful to appear before the commission and then to see you as a commissioner. kontaan naa lool ma ñëw ci kanam commission bi te gis la nag nga nekk ci kilifa yi seq pencam commission bi. If I may say this thing before I answer the question. mun naa wax lii balaa maa tontu sa laajte bi. Is that regarding who the director was at the time. pour na kan moo nekkoon director bi waxtu boobu. If the commission, if you will permit me, I may not want to answer the question. bu fekkee ne mun nga ma may buguma tontu laajte boobu. The reason being, when I resigned from the judiciary at the time. Li xew na mooy jamono bi ma bàyyee liggéey ci judiciary bi jamono boobu. Funnily enough, I had worked as a defense attorney. Jamono boobu nag nekk na ku daan taxawal nit ñi ci court bi. And I represented some of these NIA people in the case of Solo Sandeng for 3 good years. I was jointly with the lawyer for the second accused person, Louis Mendy, for 3 good years. nga xam ne ni maa nekkoon lawyer yi ki nga xam ne ni bokkoon na ci ñi tuumaal Louis Mendy ci ñaari at. So consequently, I've in one way or the other defended these people as well. te tamit kon dafa mel ni rek taxawal naa ñi sa laajte boobu jërëjëf. Commissioner Carr, are you satisfied with that, or can he write it yes, on a piece of paper for you to see? And I would for that understanding. You're not writing it on a napkin, are you? Please. Jërëjëf. maam si sa mic bi. Jërëjëf ci testify bi. Thank you very much for testifying. li ma lay dëgëral mooy. What I am to declare here is. di la sooy ci oto bu ñuul boobu. mooy atte bu jub bi nga at ak dëgg. And up to here where you are now. Always be truthful. nga dëggal sa kilifa. And you always adhere to whatever your parents tell you. wax nga ne sa papa daf dee fekke si sa atte yu bari. You said that your father used to witness some of your cases. ko indi foofu yëpp daf dee ragal ne nga bañ a juum. All what brought him there is to guide you. loolu rek moo ko yóbbu foofu. That's the only thing that took him there. du ne dafay tiitaru ne lawyer nga wala leneen nga. Not that he is proud of you, that you are a lawyer or not. nga bàyyi ci xel ci loolu nag lu baax. So you have to be careful of that one. jërëjëf. Thank you. Jërëjëf Commissioner si kontaan naa trop si aide bi. Thank you. If there are no further questions, Mr. Gomes, if you have concluding remarks to make, you may please proceed now to make them. Sir Gomes, so amee yeneen kàddu nag comme laajte yi jeex na kàddu yoo mën a tëjee mën nga koo def léegi. Yes, shortly, I will just want to thank you very much, Commissioner. maa ngi laa gërëm ci gàttal rek maa ngi gërëm
maa ngi dinaa gërëm bu baax. I thank all the commissioners present maa ngi gërëm kilifa yi nga xam ne ñoo seq pencum TRRC mi. for your patience and your time. ci seen teewaay ci waxtu. My landed senior, thank you so much for your time. Suma kilifa may tamen mang la gërëm. And everyone working at the TRRC. Ak mboolem ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci TRRC. I will want to say that dama bëgg a wax ne since we are moving towards a new page, ci comme que ñu ngi tox na ci jamono ju es, it is quite important for us to understand the sense of patriotism. Foog si rek ñu xam nag li nga xam ne ni mooy xalaati cofeel di réew. The concept that collective interest should always outweigh individual interest. Li nga xam ne ni mooy li soxal ñëpp li nga xam ne noonu la war a rombe li nga xam ne mooy soxal li benn nit. To go back to the basic lañu suñ aada ak suñ diine wan. And to have the best interests of each other at heart. Te temen kenn ku nekk rek am daldi am cofeel yi moroomam. I believe that this, if we all do it, yaakaar naa ne ñun ñëpp buñ defee li. So because sometimes it is not only bravery or being courageous. Ndax main interest that there has to be the collective good. It has to be protected. That being said, I thank you once again. Comme ni ma ko waxee woon rek gërëm naa leen yéen ñëpp. And I am grateful for your time. te ma kontaan naa si waxtu wi ngeen ma amal. Thank you so much. Jërëjëf. Thank you very much, Mr. Gomes. Yes, we're the ones who should thank you for coming to testify. Council, if you have any submissions to make, please proceed to do so now before we conclude. Mr. Chair, the letter dated the 15th March 2015 with the heading Incidental Report should be tendered as Exhibit 222A. And the name written down by the witness to identify the. Thank you very much. Proceedings summer for today. Meeting is adjourned. Thank you all. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered with the largest